All right, assalomu alaykum. Hammaga salom. Mani kameram hozir ozgina. All right. Kamerada ozgina problem bo'ldi. Hozircha yomon emas. Manimcha sizlar hamma eshityapsizlar, to'g'rimi? Hammaga salom. Mani ismim Toshmatov. Ko'rishganimizdan, endi sizlarni ko'rmayapman, lekin men sizlar meni ko'ryapsizlar. Yana bir bor mana shu internet tarmoqlari orqali uchrashib turganimizdan juda ham xursandman. Sizlarga bugun hozir qanday qilib Laravel, ya'ni Laravel Frameworkning o'zi nima, qayerda ishlaydi va shular to'g'risida qisqacha ma'lumot bergan holda men sizlarga Laravelni qanday o'rnatishni ko'rsataman bugun. Nasib qilsa, keyin keyinchalik yangi nimalarimizda qanday ishlashni ham o'rgataman. Okay, demak, avvalambor Laravel to'g'risida ozgina suhbatlashsak. Demak, men o'zbekcha gapiraman, keyin iloji bo'lsa inglizcha harakat qilaman tushuntirishga. So, the real question is, what is the Laravel? What's Laravel? Laravel is a free, open source PHP framework. It's created by the PHP engineer. He's an architect, Taylor Otwell. That was intended for the web development applications. Yani nothing but web development, okay? So the Laravel follows the MVC model, which is a pattern. It's called Model View Controller. And some of the features of Laravel are modular packaging system, which means you can actually, just like a WordPress, you can actually download some of the packages and install it with the composer. It's very, very simple, okay? Now, I can talk about the Laravel and how good Laravel is compared to other competitors like Cake PHP, Zen Framework, CodeIgniter, Symfony, WE, and a bunch of other ones. So I will share my screen in a second, and I'll show you guys what we're dealing with as far as like a competition goes. Now, it was released about 9 years ago, June 2011. Stable release 7.15 right now. It is on a Laravel repository on GitHub, so you can actually easily install that, which I'm going to show you guys today. It is MIT license. Now, I think right now, I hope you guys can hear me okay. So some of the things that I really enjoy working with Laravel is, one of the things is installation is very simple. Number two, you can install the Laravel instance anywhere, locally, whether it's on a production or it's on a QA environment or anywhere, because the framework itself installs with the composer install, and then vendor folder, there's a vendor folder, that's where you keep all the packaging systems, like everything that you want to install, okay? And that has to be installed during the installation process. So you don't have to copy. If you want to copy your entire Laravel framework, which not too big, it's very kind of small, but then once you move it to another server, it's actually easy to install. Okay, so I think enough with the Laravel. Laravel is written in PHP. It's one of the hottest framework out there. It's written in PHP. So let me show you that PHP frameworks out there, and then we can talk about that other ones. Okay, so I'm not sure if you guys can see my screen, so let me share my screen here. Okay, I'm sharing my screen. All right, so why use PHP framework? As it says, PHP framework provides a basic structure for streamlining for development of web apps. We use them because they speed up the web development process. Above all, the responsiveness of websites and applications built using a PHP framework helps a business fulfill their performance needs.
So there is no doubt that the PHP frameworks will continue gaining attention and popularity in 2019. So number 1 out of 10 PHP frameworks is Laravel, right here. As I mentioned, it was released in 2011 by Rothwell. Otwell. And the reason you use the Laravel is suitable when developing application with a complex backend requirements, whether small or large. Installing Laravel has been made easy by introduction of Homestead, prepackaged all in one Vagrant box, and so on, so on, so on. And number 2 is the Code Igniter. There's another strong framework for PHP. Number 3 is the Symfony. Symfony has been actually a pioneer when it comes to MVC model and working with different like packages and PHP components, and making structure is easy. Cake PHP, I worked with those as well. I worked back in 2013 at Cake PHP 2.0. It's not bad at all. It's ready to install. YE, that's another one. Zen Framework, I also have experience with Zen Framework 2.0. And Falcon, and then Fuel PHP, and the PHP Pixie, and the Slim, and as you can see, top 10. Okay, so today we're going to talk about number one right here. It's a PHP. It's called the Laravel Framework right here. So if you don't know anything about it, you never heard about it, I would say do some research, find out. It's the best framework, I can tell you right now. If you are building some like large enterprise applications, I think this is the best. Okay. All right. So let me go back to your question before I started, because then I'm not going to be able to answer any of those until end of the conversation. So, walaikum assalam, Facebook user, Farizjan Ashurov, walaikum assalam. Abdurrahim Umarzakov, walaikum assalam, brother. Utkur John, walaikum assalam. How are you, brother? You good? Nurbek G'oyib Nazarov, rahmat. Nurbek, sizni ham kuningiz yaxshi o'tsin. Abdurahim, rahmat, sog' bo'linglar. Muhammad Amir Mahmudov, alaykum assalom. Facebook user, alaykum assalom. Sherzod Alnazarov, привет, привет. Здоров всем. Azizbek Sherbayev, Beruniydan salom. Sizga ham salom. Good night. Shahzod Muhammadov, assalomu alaykum jon aka, va alaykum assalom. And hi, Facebook user, and Sunatbek Tashev, how are you, brother? Wa alaykum assalam. Okay. Let's do it. So we don't have much time. First thing I'm gonna do is share my screen. This is what we're gonna do. All right, let's do it. Now, in order to install the web like a Laravel framework, one thing you need is basically the web server. Make sure that you have the latest PHP, like 7.2 version. Okay, so I'm gonna assume you have that already. So if you have that, everything ready to go, then you can install actually XAMPP if you want, like XAMPP. So you can install this one right here if you don't have one. And if you watch the previous videos on YouTube, or go to the MyITEDU Telegram group, and you should see installation. Or you go to my YouTube channel, and you see like course 1, course 2, and like a class 1, class 2, class 3 on Meaning Yurtta My 5 television show. Okay, I tell them. Otherwise, I'm going to assume you guys have that already. So first thing we're going to do is we'll do this. So I'm going to go to Laravel. So Laravel, and say GitHub. Okay, and then you click on this one. That's the step 1. And as you can see, everything is on the GitHub. Laravel right here, and that's the latest one is going to be 7.16. Okay, let's do it. Click on this green button right here. It's a clone or download. And then there's a little icon right here. It's called copy. Clipboard right here. See that? Copy that. Okay, good. So what you do is open up the CMD. If you can do that, run it as administrator. Right click on run as an administrator. Good. You allow that. You guys see that, right? Okay, good. I'm not sure. You guys see it, right? You guys see my screen? Just want to make sure.
Okay, if you guys see it, then it's awesome. Then you're gonna come back here. Let's hide this. Next thing we do is we go to change the directory to cd, then go to XAMPP and htdocs, enter. So what you do is type git clone, and then you have to drop that exactly the Laravel GitHub. Okay. So what I'm going to use, I'm going to call the Laravel project. I just want to leave that the way it is. If you want to change that to something else, let's say this opens up, creates a new directory called Laravel. But if you want to something else, say something else, then you have to write something else here, right here. Okay. So then the folder name will be something. But otherwise, I'm not going to do that. I'll just leave it and let's go. All right, beautiful, and done. Okay, that's great. So next thing I want to do is I'm going to go to my notepad, and you need to run that as an administrator as well, and that's what Windows does. You know how it is. In Mac, you don't have to do that run as administrator. That's equal to sudo. And those Linux users, you don't have to worry about this. So you can just use the sudo and then enter the computer password, and then you should be fine. So next thing I want to do is go file, and I say open. And then we can come to, let me start over. So go to Windows, as you can see, Windows right here. So otherwise, if you don't have it, click on the network. And oh, actually, this PC. Click on it, and you should see the Windows right here. Okay, you click on that, and there's a XAMPP folder, XAMPP, or in Uzbek called HAMP. Some people call HAMP, some people call it XAMPP, XAMPP, whatever. So click on that, double click, and next thing we're going to do is go to Apache, that's the web server, and click on configuration, which is the conf folder, and then click on extra, and make sure to see everything like the hidden files, because they are hidden files. What you do is you click on all files. Now, what you should do is scroll down towards the bottom, and there is a httpd-vhost.conf. You click on that, and voila, that's what we have. And here we go. So what I do is I'll just copy whatever I have here, just copy that, and on the bottom, and just drop it right there, just paste it in. Okay. Next thing I want to do is I'm going to change this to Laravel slash, the entry point of the Laravel is a public folder. Okay, and then I'm going to come back here. I'll just call this laravel.uz. Okay. So hazır Özbekçe söyleyeyim, tushuntirib beraman. Agar tushunmaydigan bo'lsa, bemalol aytaveringlar. It's supposed to be simple explanation, correct? Because when you get into IT job, pretty much all the IT guys, they speak English. So we should get to kind of get used to it, right? Laravel. Okay. So far, so good. So I got the Laravel.ooze, logs, Laravel, Laravel, Laravel. Very beautiful. So let's go ahead, save this and leave. Save. Next thing we do is go to File, Open. And now I want to go to C again. Next thing I want to go to is Windows. And there is a System32. All I can do is just type right there. System32, as you can see. And then I can just type drivers. And then I can go to etc. And then, like I said, if you want to see the hidden files, go all files, and then there's a host file. Open that. And then right here, I want to do is 127.0.0.1. And then right here, we're going to type laravel.uz. Make sense? So if you want to create a www, that's fine, but we're not going to do that right now. So, and then that should take care of that portion. What we did, we created a virtual host on your local computer. Okay. And hopefully next classes, I can show you how to set up like a virtual host on production on a server like AWS, HostGator, or DigitalOcean. That's it. I'm done here. Close this.
Okay, and then next thing we're going to do is open up the XAMPP. It's the XAMPP controller. Double click on that. So let me check, make sure everybody see my screen. All right, everybody can see my screen, right? Good. All right, wonderful. All right, so next thing that we should do is click on the start button on Apache right here. Click on that. And that should be green if everything goes successfully. That means if we did our good job, then it should be green. Oh, there we go. So that means our configuration went successfully. Now, next thing I want to do is I'm going to go cd, which is change the directory, to Laravel. Now, what usually do is if you type first 3 letters of the file name or folder, whatever, and push the tab, it automatically fills in for you. Good. So if I want to see that there, now I have everything. Next thing I want to do is I want to change the, let's open it up here. Go to, I'm used to the Mac and Linux, so I don't use a whole lot of Windows, but I'm kind of getting used to it now. So I'm trying to hone up my Windows skills, I guess. Now, that's a Laravel right here. I'll open it up. And there is env example. So what I'm going to do is I will just rename this, and then get rid of this example portion and just leave like that. Say yes. Good. Now, what I like to do is I can just type composer. Then we can just say install and ready. Now, that's the best thing about the composer is a packaging manager. What it does is goes out to the web and finds all the necessary package files and folders and anything that has to do with running the Laravel. It goes out and gets one. Not only does it install it, but it also updates it as well. It updates very periodically, so you can just run a composer update, and then that'll take care of that. Let's just wait for about a minute or so. And in the meantime, I can come back and just check with you guys and see what is going on. All right, let's see. Okay, what did I miss so far? That was last one was Sunnat. Shirzat al-Nazar savollari bilan 2 yil nimasi bilan farq qiladi? Endi Laravelni hamma frameworkni o'ziga yarasha anaqasi bor, lekin aslida ko'pi Symfonydan olgan. Asosiy nimani, bazani Symfonydan olgan. Endi qanaqasi? Har xil bo'lishi mumkin. Masalan, ORM, Eloquent nimalari bor, relationship, databaselar bilan. Mana ko'rib boravering, men sizga ko'rsataman razницасini, xudo xolasa. Endi instalovkasi har xil bo'lishi mumkin, ya'ni installationi. Tushunyapsizmi? So I can just point out right now the difference, but hammasi PHP da yozilgan, lekin nimasi asosiy основasi bu MVC. Okay, Izmat Amroqulov, va alaykum assalom. Assalomu alaykum Toshkentdan Alisher Rahimov. Assalomu alaykum. Qaysi framework hozir talab kuchli? PHP qiladigan bo'lsangiz, Laravel is number one. Gulistondan salom. Salom sizga ham New Yorkdan. Sanjarbek, qalaysiz? Azizbek Sheribbayev, Abbosxon Najmiddinov, alaykum assalom. Abbos Muhammad Umar Mahmudov. PHP frameworklarni o'rganishdan oldin PHP bo'yicha qanday degan savol beribdi. PHP frameworklarni o'rganishdan oldin PHP bo'yicha qanday bilimlarimizni kuchaytirishimiz kerak? PHPni qarang. PHPni asosan asosiy fundamental nimasini o'rganishingiz kerak. Data types, integers, strings, boolean, resources, objects, null, yana qanaqa, arrays, hammasini bilishingiz kerak. Hammasini, it's all about manipulyatsiya deydi-yu. O'shani siz textni, arrayni, datani hammasini manipulyatsiya qila oladigan bo'lishingiz kerak. Uni bo'lib tashlashingiz kerak. Chop. Uni yana qayta qurishingiz kerak. Uni har xil arraylar bo'ladi. Arrayda ham associate array bor. Array ichida array bo'ladi.
undan tashqari siz databasega ulanib databasedan oladigan har xil objektlar bo'ladi. So you need to understand object oriented language programming. Okay, what's the class, what's the object, what's the interface, what's the abstract, yana qanaqa, undan tashqari trade'larni bilishingiz kerakda. Undan tashqari har xil metodlar bo'ladi, static metod bo'ladi, magic metodlar bor. Hammasini siz bilishingiz kerak PHPda. Okay, keyin undan tashqari ozgina Linuxdan ham xabardor bo'lishingiz kerak. Linuxda asosan file permissionlar qanaqalar kiradi? Sizda chmod degan narsa bor, chown degan narsalar bor. Har xil Hugo, ya'ni user group and others yoki public deydi. Siz faylni readable qila olishingiz kerak yo executable qilishingiz kerak. Shuning uchun RWX deydi faylni yoki folderni. Вот. Composerdan ozgina xabardor bo'lishingiz kerak. Va hokazo. Juda ham nimasi ko'p. Va ozgina bo'lsa ham, agenda Laravel shunisi yaxshiki, bu both front-endni ham va back-endni ham o'z ichiga oladi. Sizda basic baza HTML, CSS, jQuery dan bo'lishi kerak. Chunki siz blade'lar bilan ishlaysiz. Mana hozir men sizga ko'rsataman. Okay, men hozir nimamni qarayman. So English is good. Hozircha muammo yo'q, juda yaxshi. Debdi Don Blog TV, assalomu alaykum. Jon aka, iltimos shunday efirlardan o'zbek tilida ham uyushtirib turing. Xo'p, bo'ladi. O'zbekcha, inglizcha alashtiramiz, chunki meni kanalimga kelgan odamlar harakat qilaman, чтобы o'zbekchada bo'lib ketmasin 100%, chunki baribir texnologiya tillari ingliz tili. Bizning maqsadimiz shu o'zimiz vatandoshlarni, yoshlarni o'zbek tilidan sekin-sekin ingliz tiliga o'tkazib yuborish. Chunki ertaga siz raqobatdosh bo'lmoqchi bo'lsangiz, dunyo bozoriga chiqib raqobatdosh bo'lmoqchi bo'lsangiz, baribir inglizcha bilishingiz kerak. Chunki texnologiya bo'yicha baribir mana color, width, height deyapmiz, size deyapmiz, hammasi inglizchami? Shuning uchun sekin-sekin men qiynalgan joylaringizni men o'zbekchaga tushuntirib ketaveraman. Qiynalib, tushunyapsizmi? Bitta o'zbekcha, bitta inglizcha. Qayerdadir kerak bo'lgan joyda tushuntirib ketaveraman. Так что hech undan hujjat qilmang. Alisher ham shuni gapiribdi, o'zbekcha bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Ingliz tilida kurslar ko'p. O'zbek tilida yo'q desam bo'ladi. Ko'p o'zbeklar faqat foydali bo'lardi. Xo'p, Alisher, no problem. Men sizga harakat qilaman, o'zbekcha ham tushuntirishga. Ikkala tilda ham olib ketamiz, harakat qilamiz, xo'p? Bo'ldi bo'lmasa. Demak, men hozir qaytib ko'raman, nima bo'lyapti ekan. Ko'ramiz. Okay, demak, bu yerda bizning nimamiz mana tayyor bo'libdi. Mana ko'rib turganingizdek, Laravel install qildik. Mana bu yerda va ko'rib turganingizdek, mana installing ketdi dalshi. Hammasi install bo'lgan. Bu juda ham yaxshi. Va bu yerga kelamiz. Endi PHP deymiz, artisan degan nimasi bor. Buning ichiga biz aytamizki, key deb turib generate deymiz. Va ko'rib turganingizdek, bizning nimamiz tayyor. Mana endi hozir kelamiz. Bu yerga bitta yangi nima ochamizda, aytamizki, bu yerga http laravel.uz. Va mana ko'rib turganingizdek, bizning Laravel muvaffaqiyatli o'rnatildi. Endi keling, men sizga hozir qanday qilib shuni bir, ya'ni salom O'zbekiston degan matnda bir qanaqadir sahifa yaratsak birgalashib. Va shu bilan keyin bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Okay, demak, mana buni sal yonma-yon qo'yib olaman, PHP Stormni ochaman. Men PHP Storm nimagadir o'rganganman. Necha yil bo'ldi, mana bilmayman, oxirgi 7 yilmi, 8 yildan beri ishlataman PHPni. Okay. PHP Storm juda ham menga qulay. Lekin bitta yomon tomoni, PHP Stormda xotirangiz bor, kompyuter xotirangizni yeb tashlaydi. Kompyuterda endi yomon emas. Agar sizda kompyuteringiz sal bo'shroq bo'lsa, masalan, menda Zoom bo'ladi bir xil paytlari, ham Zoom ham rekord qiladi, ham video qiladi, ham share screen qiladi. Isho PHP Storm ham web server XAMPP ishlaydi, database server ishlaydi. Undan tashqari yana boshqa nimalar ham ochiq bo'lsa, kompyuteringizni samolyot qo'radi. Ovoz chiqib ketadi, fan ishlab ketadi. Shuning uchun kompyuteringiz baquvvat bo'lishi kerak. Bo'lmasa, iloji boricha faqat kerakli bo'lgan ilovalarni ishlating, qolganini o'chirib tashlang. Ya'ni o'sha nimadan protsessdan o'ldirib tashlang. Ochib turmasin, bekorga nimani ishlatib turmasin, protsessni, xotira bilan nimani ishlatmasin deb. Okay. Openga kiramiz. Mana bu yerda biz hozir
o'sha zamp nima deganiga kirib kelamiz. Zampga bosasiz 2 martadan va bu yerga tushib htdocsga yana 2 marta bosasiz. Mana ko'p deganingizdek Laravel ochildi. 1 marta Laravelga bossangiz kifoya. OK deb bosasiz. Mana biz nihoyat o'sha biz kutgan Laravel ishlash dasturi, ya'ni frameworkiga ham kirib keldik. Mana endi hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shu Laravelning boshlang'ich, ya'ni ochilish unaqasi. Keling siz birgalashib biz hozir bitta ishlarni qilamiz. Demak, birinchi qilayotgan ishimiz bu albatta Bootstrapni o'rnatish. Bootstrap bizga frontendga juda ham katta yordam beradi. Uning uchun men Windowsga kiramanda bu yerda hozir qarab ko'raman. Agar Bootstrap o'rnatilgan bo'lsa, demak biz buni o'rnatishimiz shart emas. Hozircha Bootstrapni ko'rmayapman. Shuning uchun men Bootstrap tomonga o'taman. Buni otini get bootstrap deb deyiladi. .com. Shuni kattaroq qilib olaylik. Endi bu yerga documentationga bosganingizdan keyin bu yerda mana har xil nimalarni bergan. Biz uni download degan bo'limiga boramiz. Ko'rib turganingizdek, mana menga esa Composer kerak bo'ladi, chunki Composerda men osongina o'rnataman. OK, mana Composerimiz bor ekan. Shu Composerimizga shunday kelamiz. Mana shuni copy qilamiz va yana qaytib borib o'zimizni o'sha terminalga kirib cmd bu yerga tashlaymiz bunday qilib. Hop. Mana endi hozir buni enter qilasiz. Okay, hozir ko'ramiz. Okay. Mana bo'ldi. Bizni hozir nimamiz qayerga ulandi? Ko'ramiz hozir. Bir sekund. Mana endi hozir kelib mana bu yerga ko'ramiz. Mana TWBS deganga o'rnatildi. Mana Bootstrapimiz. Ko'ryapsizmi? Bu tayyor. Mana endi hozir men sizlarga masalan deylik Salom O'zbekiston degan sahifamizni mana hozir ochishimiz mumkin. Uning uchun birinchi o'rinda biz routes, ya'ni bu Laravelni birinchi kirib kelayotgan nimasi, entry pointi bu hali esingizda bo'lsa men ko'rsatganimda bu public, ya'ni public folderning ichidagi index.php ni ochadi. Mana bu eng kirib keladigan joyi. Mana Laravelni kirib keladigan joyi mana shu yer bo'ladi. Ko'rdingizmi? Mana shu yerdan o'sha kerakli bo'lgan o'sha overloadlar, klasslar hammasi yerda ochiladi. Va bu yerdan siz keyingi bekatimiz bu routes bo'ladi. Routesda siz mana har xil routeslar bor. API routes, channels, console va web.php. Biz hozircha web.php ni ochamiz. Mana endi keling shu yerda biz hozir birinchi o'rinda bitta route yaratamiz. Biz aytamizki route deymiz. Bu yerga biz get degan metodni ishlatamiz. Men hozir bu yerga men deylik O'zbekiston to'g'risida ana qo'yamiz. Demak, bu yerga siz xohlasangiz salom deysiz yoki salom O'zbekiston. Salom O'zbekiston desangiz ham bo'ladi. O'zbekiston. Okay? Va bu yerga biz hozir ya'ni qanaqadir controller yaratishimiz kerak. Bilasiz, o'zingizga ma'lumki, bu controller o'sha MVC, ya'ni model view controller. Controller bu dispatch sifatida ishlaydi. Ya'ni o'sha kelayotgan zapros yoki qanaqadir so'rovlar kelyapti, masalan, har xil pagelarni izlab topib bergin deganda, controller обязательно uni olib, o'sha kerakli bo'lgan blade'larni ochadi va kerakli bo'lgan informatsiyalar, ma'lumotlarni bazadan, ya'ni modeldan olib, uni birgalashtirib turib, sizni
blade'ingizni, ya'ni blade degani bu HTML bilan CSS va JavaScript bo'lgan bo'limi. O'sha yerda sizga ko'rsatib beradi. Mana hozir ko'rasiz. Demak, hozir biz qanaqadir bir keling shu public controller yaratamiz. Va uni ichiga metodni biz aytamizki, hozircha O'zbekiston deb qo'yamiz. O'zbekiston deb qo'yamiz. Xo'p. Endi bo'ldi. Endi uni kelib to'xtatamiz, semikolonni. Endi keyingi masala bu hozircha buni katta qilib turay baribir. Keyingi masala bu terminalni ochamiz va bu yerda biz PHP artisan deymiz va bu yerga aytamizki make controller deymizda va bu yerga aytamizki public controller deganni yaratib olamiz. Agar mana enter qilsak, bizda mana bu quyidagi joyda app http va controllerning ichiga mana shu yerga controller, ya'ni yangi controller paydo bo'ladi. Mana enter qilamiz. Mana controller created successfully dedi. Mana bu kelsangiz yangi controller paydo bo'ldi. Va buni ichiga biz bitta mana bu sizga ma'lumki, agar siz object oriented language bilan ishlagan bo'lsangiz, OOP bilan o'sha klasslarimiz, men bu yerga public deyman, yangi metod yarataman. Bu yerga aytamanki O'zbekiston deb qo'yamiz hozircha. O'zbekiston, I believe. Kiramiz. Mana endi bu yerda men asosan request degan bu yerda anaqa bor. Ya'ni eliminate http degan yordamchi. Buni olib kelaman. Va keyingi qiladigan ishim bu return deymizda view ni chaqiramiz. View bu o'sha aytganimdek HTML CSS larni tarkibiga oladigan bu fayl. Okay? Va bunga kelib biz aytamizki, keling shunga biz O'zbekiston degan nimani beramiz. O'zbekiston. Manimcha u bilan. Okay. Endi qarang. Esingizda bo'lsa men aytgan edim, MVC degandik, bu model amma model view and controller, right? So hozir biz shu paytgacha controllerni yasadik. Mana control. Mana va view degan nimani O'zbekistonda hali yasamadik. Mana endi kelib view ni ham yasaymiz. Bu yerga kelasiz. Resource ga kelasiz, views ga kelasiz. Men bu yerga right click qilib yangi hozir blade yasaysiz. PHP file va bu yerga siz O'zbekiston.blade deb yozasiz. Va PHP ni yozishingiz shart emas. Okay deysiz. Mana hozir ko'rib turasiz, bizga yaratildi. Mana bu yerga biz hozir HTMLimizni shunday yaratib ketsak ham bo'ladi. Hozircha buni ichiga men h2 bilan salom O'zbekiston. Ko'rdingizmi? Salom O'zbekiston dedik. Endi yana qaytib kontrolga kelaman. Demak, buni o'chirib tashlaymiz. Mana ko'p turganingizdek, agar boshidan boshlaydigan bo'lsak, demak, kimki agar mana bu yerga kelib, mana bunga bossa, Laravelga kelib, mana bu yerga kelib, shu adresni kirgizsa, salom O'zbekiston deb, ko'rdingizmi? Birinchi keladigan ishi, ya'ni keladigan joyi bu route bo'ladi. Routega keladi va PHPda va bu yerdan menga salom O'zbekiston degan sahifa, ya'ni page bormi deb so'raydi. Agar sizda route bo'lsa, aytadiki, ha bor deydi. Okay. Unda deydi, nima qayerga olib ketyapti u deydi. Nima beryapti deydi. Kontrolga ulanganmi yoki gohida siz uni prямо to'g'ridan to'g'ri viewga ham, ya'ni blade'ga ham ulashingiz mumkin. Hozircha biz siz bilan mana shu public controllerga uladik, ya'ni mana bu kontrollimizga uladik va uning ichida O'zbekiston degan metodni ham yaratdik mana. Ya'ni function. Kimgadir function kerak deydi, kimgadir metod deydi. Mana va buni ichida biz aytyapmizki, buni esa mana shu bo'lgan, mana bitta har xil ishlar bo'ladi, bitta siz kodlaringiz yoziladi, ya'ni sizning kodlaringiz, ya'ni qanaqa kodlar bo'lishi mumkin? Modelga ulanasiz, databasega ulanasiz. Databaselar har xil bo'ladi. Laravel shunisi yaxshiki, har xil databasega ulanish mumkin. Mana hozir sizga ko'rsataman. Databasega keladigan bo'lsak, bu yerda mana SQLite, MySQL, PQSQL, SQL Server va boshqalarni qo'shishingiz mumkin. Sizning nimangizda, serveringizda driver bo'lsa bo'ldi. Mana shularni siz qo'yasiz, ishingiz tayyor. Kelishdiki? Bo'ldi. Demak, hozircha biz sinab ko'ramiz, bunga kelamiz va buni refresh qilamiz.
va ko'rganingizdek Salom O'zbekiston paydo bo'ldi. Endi qarang, eng oson yo'li Laravel'ni shuni o'rnatdingizmi, bo'ldi, yog'i ketdi. Tap qurib ketasiz. Mana hozir sizga ko'rsataman. Page qurish juda ham oson. Baza danlikka ulash juda ham oson. Qiyin emas. Yog'i sizni frontendagi ishlaringiz dizayn qilish, uni bootstrapdan frontend ham hozir 15 minut 20 minutlik ish. Jo'z bo'lsa yarim soatda o'sha bitta frontend tugatyapsiz. Mana endi keling, shunga kelamiz. Bu ishlarimiz hozircha bitdi. Keyin sizlarga qanday qilib informatsiya, ma'lumotlarni, variable'larni modeldan kontrollerga, kontrollerdan blade'ga o'tkazishni o'rgataman. Hozircha keling, shu yerga biz CSS nimalarimizni olib kelamiz, link deymiz. Bu yerda biz aytamizki, vendor TWS bootstrap deymiz va uni ichida hozir mana bitta ko'rib olay. Strukturani har xil nimasi bor. Tushamiz pastga. TWS ga tushamiz, bootstrapga tushamiz va uni ichida dist deymiz. Uni ichida bootstrap bor, CSS bor ekan, va uni ichida bootstrap. Ya'ni bu yerda har xil versiyalar bor. Bootstrapni grid bor, reboot bor, CSS bor, min bor, grid bor, har xillari bor. Siz mana buni tanlab turaverasiz. Agar siz productionda yuritadigan bo'lsangiz, albatta minini tanlaysiz. Hozircha bizga development uchun mana tanlaymiz. Bo'ldi. Bizning CSSimiz ishga kirdi. Endi hozir buni tekshirib olish uchun biz qaytib kelamiz bu yerga va buni refresh qilamiz. Va inspectga kirib, mana bu networkga kirasiz va all deganda refresh qilaverasiz. Agar sizda bootstrap chiqmasa, demak bu yerda что-то нету. Okay. 404 deyapti, vendordan prямо chaqirib bo'lmaydi degan gaplar bo'lyapti. Shu, hozir tezlashtirish uchun bu muammoni men hozir mana buni sizlarga kutkizib o'tkazmayman. Mana bu CSS'imni mana shu bootstrap'imni shunday olamanda hozircha vaqtinchaga. Keyin uni figure out qilaveramiz. Publicga kelasiz. Chunki siz nima qilang, unaqangiz publicda bo'lish kerak. Ya'ni bu yerga siz xohlasangiz bootstrap deysiz, xohlasangiz bu yerga shunday tashlab yuborsangiz ustiga bo'laveradi buni qilib. Mana bootstrap bo'ldi. Hozir bootstrap tushadi. Ana u yog'ini keyin kompozerda qanaqa qilib joyiga o'zlashtirishni SAS bilan ishlatishni keyin ko'ramiz. Hozircha buni bizning jarayonni tezlashtirish uchun men buni copy qildim, men bunga tashladim, qo'ydim. Eng oson yo'li mana bootstrapimiz bu yerga bo'ldi va siz mana bu yerga kelib turib, mana buni shunday olib tashlasangiz bo'laveradi endi. Ko'rdingizmi? Yoki mana buni qo'yib qo'ysangiz bu ildizini ko'rsatadi, ya'ni boshidan boshlab kelgin deydi. Mana kelasiz, endi biz hozir buni refresh qilamiz va bootstrapimiz tayyor bo'ldi. Mana 200, ya'ni 200 degani okay status beradi. Masalan, mana bir havolashib qo'yay, hamma tinchmi bu yerda? Yaxshi. Demak, davom etamiz. Qaytib kelaman. Bo'ldi. Demak, bootstrapimiz tayyor bo'ldi. Mana endi ikkinchi qilayotgan ishimiz hozir sizlar bilan bootstrapning saytiga boramiz, bu yerga kelamiz. Va bu yerda masalan documentationga bosganingizda bu yerda sizga component chiqadi. Componentni olasiz. Masalan deylik, bizga navbar kerak. Pastga tushasiz. Juda ham oson. Qiladigan ishlaringiz juda ham oson bo'ladi. Navbarga kelasizda copy qilasiz. Endi qarang nima bo'ladi hozir? Kodimizga kelamiz. Endi mana buni olib turib, birinchi qiladigan ishimiz bu odatda nima qilaman? Divni yasab turib, bu yerga bir qanaqadir klass beraman va klassga container float berib yuboraman. Keyin uni o'zgartiraveramiz. Bu yerga kelamanda men aytamanki, yana bitta div. Keling shu ID bilan boshlasak. Ozgina ID bilan qilamiz. Buni aytamanki my header deyman, to'g'rimi? Va buni ichiga biz mana bu nimani tashlaymiz. Nima uchun bu meni menyularimni anaqa beradigan joy. Bo'ldi. Endi kelaman. Refresh qilsak, ishlarimizda o'zgarishlar bo'ladi hozir. Okay? Mana ko'rib turganingizdek, hozir bizga anaqalarni ulaganimiz yo'q, hozir ulaymiz. Mana ko'rganingizdek, biz qilayotgan ishimiz o'sha responsive bo'ldi, okay? Endi bizga yana bitta narsa kerak bo'ladi. Bizga jQuery degan narsa kerak bo'ladi. Shuning uchun biz hozir mana bu yerga kelamiz. jQuery'ni download qilamiz. Ya'ni jQuery download. Mana historiyamda bor ekan.
Bunga bosamiz. Tushamiz. Okay, downloadni hozir biz variantlari bor ekan har xil. Qaysi birini hozir ko'ramiz. Production qilmaymiz bu точно. Shu to'xtab turing, bir qaytadan o'chirsa bo'ladi bu nimani. Menga quit Telegram qilaylik. Ato anaqa qilib ketyapti. Demak, bu yerda hozir developmentni olib turamiz. Compressed, uncompressed, ya'ni o'sha compress qilingani bor va uncompress qilingani bor. Keling, mana shuni hozir developmentni olib turamiz. Bizga development kerak. Mana oldingiz. Siz buni hozir save as qilishingiz mumkin. Mana ko'rdingiz? Va buni to'g'ridan-to'g'ri o'zingizni o'sha kerakli bo'lgan papkaga joylashingiz mumkin. Ya'ni biz uni Laravel ichida public va buni ichiga biz hozircha qo'yib turamiz. Mana bo'ldi. Endi bu yerga kelganingizdan so'ng siz обязательно new qilasiz directory. Buni ichiga biz JS deb olamiz. Keling, birato'lasi ishimizni puxta qilaylikda img degan fayllarni ham qo'yib ketamiz va mana shu JS, ya'ni jQuery'ni biz olib JS folderga qo'yamiz. Okay, bo'ldi. Juda soz. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu hozir mana shu yerga to'g'ridan-to'g'ri o'sha skriptni olib kelamiz. Ular kelaveradi shekilli. Bu qanaqa qilib notification o'chirib qo'ysam bo'ladi hozir 1 sekund. Notification. So let me just turn it off the notification 1 second. Where is the notification? Get all notifications. We don't want that. Okay. So, buni boshqatdan qilamiz, chunki bosib yubordim nimani? Script deymiz. Mana endi bu yerga biz source qilamiz. Endi bizga kerakli bo'lgan narsa bu so JS endi jQuery. Xohlasangiz buni просто bu yerga kelasizda mana buni yozishingiz mumkin. jQuery bu -3.5.1.js. Okay. Endi yana bir bor kelib tekshirib ko'ramiz, bizning nimamiz ishlayaptimi, yo'qmi? Right click, inspect element, networkga kirasiz va buni refresh qilsangiz, bu yerda jQuery'miz ham ishlayapti. Ko'rdingizmi? 200. Bu degani hammasi yaxshi. Okay. Yana bitta narsa qo'yamiz bu yerga, bu esa bizni bootstrap'imiz. Yana buni copy qilamiz. Tagiga qo'yamiz. Bu yerga esa biz bootstrap'ni olib kelamiz hozir. Bootstrap deymiz. Bu yerga menimcha nima deb yozgan hozir ko'ramiz. Demak, bu yerga biz dist deymiz. Dist deymiz hozir. Distni mana bu JS ni ichida уже bootstrap. Mana shuni olsak bo'ladi. Okay. So demak dist ichiga JS va buni ichida bootstrap.js. Qani mana shuni ko'raylikchi, agar ishlasa, menimcha уже yetadi. Okay, demak bootstrap JS, bootstrap.js. Hozir mana kelamiz. Bunga kelib turib refresh qilsak, mana bu ham ishladi. Agar mana bosadigan bo'lsak, demak ishlaydi bular. Ko'rdingizmi? Mana hali endi ishlamay turibdi, mana endi ishlayapti. Agar buni hozir buni olib kelib turib bundoq qilsangiz, mana bular ham ishlaydi endi. Bo'ldi. Endi yana bitta narsa o'rnatamiz hozir sizlarga. Shu bilan keyin yog'ini sizlar o'zlaring uyda qilasizlar. Ikkinchisi bu karuselni olamiz. Mana karuselda mana har xillari bor. Bu juda ham oson. Men o'tgan gal mening yurtim kanalidagi aytalim darsida ham ko'rsatganman. Keyingisida olib kelasizda div deysiz va bu yerga siz ID berasizda, aytasizki my carousel deysiz. O'zim mana yangi kompyuter olganman, o'shanga qo'lim o'rnashmayapti. Ozgina nimasi chatoq, kichkina ekanda. So, keyin buni tashlaymiz ichiga. Bo'ldi. Endi men hozir boshqa proyektdan bitta nima olaman, IATDUda img degan joy bor. Mana ko'rib turganingizdek, biz buni hozir imgni shunday olamiz, copy qilamiz va bu yerga shuni tashlab yuboramiz.
mana shu ichiga shuni tashlab yuboramiz. Okay, img public va bu yerda kerak emas, buni ochish, refactor. Add qilamiz. Ya'ni bizda GitHub'imiz bor. Har bitta qo'shilgan va o'zlash almashgan yoki update qilingan fayllar bu yerda GitHub'ga qo'shiladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda slaydlar qo'shildi. Endi keling biz hozir buni olamiz. Mana buni ichini biz img deymiz. img deymiz. slide1.jpg xuddi shuni copy qilgan holda mana bu yerga tashlaymiz. Mana endi bularni nomini o'zgartirib chiqamiz. Fayl nomlarini. Bu o'sha fayllarning manbasi hisoblanadi. Okay. Hop kechasi 3 bo'ladi. Okay, bo'ldi. Mana endi hozir uzr, telefonlar ham o'z-o'zi jinglab ketadi shunaqa paytda. Kutilmaganda. Okay. Davom etamiz. Mana endi hozir kelib, bu yerga kelib refresh qilsak, hozir bunga kelib refresh qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, o'sha saytning nimasi qurildi va bu yerga kelib, mana ochganingizda katta bo'lib, mana nimalarimiz ham ishlayapti. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Keling, mana shu bitta logoni ham qo'yib qo'yamiz, shu bilan keyin ishimiz zo'r bo'ladi. Mana ko'rdingizmi? Zo'r. Okay. Endi davom etamiz. Buni hozir bekitamiz. Mana hozir bitta ko'rib olaylik-da, sizlarda bo'layaptimi, ko'rinyaptimi, yo'qmi? Hozir 1 sekund. Hammalaringni, to'xtang, mana bu balimchachi bekitib qo'ygan bo'lsa kerak-da, aytmabsizlar. Bo'ldi, uzr. Men uni olib tashlashim bo'lar ekan, men bilmay qolibman-da. Uzr bolalar. I'm sorry about this. Men bilmabman. Ming bor uzr. Men bu qolib ketganini bilmabman. Okay. Davom etamiz. Uzr, ming bor uzr. Okay, endi qarang. Mana bu hozir men header ichiga kirib turib, bu yerda mana bu imageni navbari bor, mana bu yerda shuni olib tashlasak. Ya'ni shu navbar degan joyda mana ko'rdingizmi mana? Mana shu navbarni o'rniga biz imagimizni qo'yib qo'yamiz. Mana ko'rdingizmi? Navbar mana buni tushirganingizda ishlayapti. Shu navbarga kelamiz. Bu yerga biz xohlasangiz buni olamizda. Ichiga biz img deymiz, source deymiz va img logo.png deymiz. Bo'ldi, tayyor bo'ldi. Va buni biz hozir bunday qilib, ya'ni uyga borishini xohlab qo'yamiz, to'g'rimi? Bu o'sha nima bo'lsa ham uyga borish. Bo'ldi, bu tayyor bo'ldi. Endi faqat hozir logosi juda ham katta bo'lib ketadi. Men sizlarga qanaqa qilib kichkina qilishni ko'rsataman. Mana juda ham katta bo'lib ketdi. Mana ko'rib turganingizdek. Keling endi biz o'zimizni CSS'imizda ham bu yerga qo'shib ketsak birato'lasi. Xo'p. Bu yerga kelamiz, link deymiz. Ya'ni buning ichiga biz CSS va style.css qilamiz. Afsuski biz CSS'ni yaratmabmiz, folderini, papkasini va kelamizda directory CSS deymiz. Va buni ichiga biz new style va bu yerga biz style.css deymiz. Bir sekund, men hozir telefon bo'lyapti, menimcha bir ko'raylikchi. Bo'ldi. Bo'ldi, O'tkirbek. Bo'ldi. O'tkirbek, bo'ldi, tushundim. Nima? Anaqani olib tashladim, anaqani. Tagidogini. Bo'laveradi? Shuni internet qilib oling. Nima deganingiz u? Ming bor uzr, guys.
No problem. So, let's continue. Okay, mana nimani hozir kichinaytiramiz. Uning uchun biz bu yerga kelib turib, mana CSS'imizni yaratib oldik. Keling shuni ichida xohlasangiz bitta class berib yuborsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz. Class deysiz, logo deb yuborasiz. Va CSS'ning ichida .logo bu class chaqiramiz va buni width'ini hozircha biz 200 piksel qilib turamiz. Endi ko'ramiz qanaqa ko'rinar ekan. Shift bilan refresh va mana kichkina bo'ldi. Bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, Laravel qanday yaxshi. Osongina hamma yoqda qurib ketaverasiz. Tap va karusheldan keyin o'zingiz xohlagan narsani Jumbotronda olasizmi? Buni copy qilasiz, juda ham oson. Kelasiz, yana bunga keyinchalik nasib qilsa sizlarga men qanaqa qilib baza данных to'lash, modullar bilan ishlash, API'lar qurish va hokazo ko'ramiz. Birgalashib div qilamiz. Keyboard juda ham anaqa ekan, hali o'rganib olguncha qiynalaman rosa. ID deymiz. Bunga xohlasangiz my content desangiz ham bo'ladi. Bunga kirasiz va tashlaveramiz buni. Mana kelib bunga bossangiz, ops, buni emas, mana bunga bosishimiz kerak. Mana. Ko'rdingiz, bu telefonda ham ishlaveradi, anaqada ham ishlaveradi. Agar siz buni telefonda qanaqa ko'rishni xohlasangiz, right click, inspect elementga kirasiz. Mana bu yerda kichkina telefoncha nimasi bo'ladi va buni qarasangiz mana qanday ko'rinadi. Bu esa iPhone'ni X'ida ko'ramiz. Buni 100 ga 100% qo'yib olasiz. Mana iPhone X'da qanaqa ko'rinadi. No problem. Right? Kichikroqlarida, masalan iPhone 5da mana bunaqa ko'rinadi. Bu tomonga sal problema, uni siz media query bilan o'zgartirib yuborasiz. Mana 6 bilan 7 da mana bunaqa ko'rinadi. Deyarli yomon emas. Ochasiz, buni ochsangiz bu ham ochiladi. Okay, demak hozircha mana shu bo'ldi. Uzr, mana bu tagiga tushib qolgani men e'tibor bermabman. Keyingi safar sal hushyorroq bo'laman. Anaqa qilmaymiz. Menimcha kakras 1 soat vaqt ajratmoqchi edim bugun. Mana o'sha vaqt 1 soat vaqtimizga ham keldi. Men endi savol javoblarga bir qaytib borsam nima bo'layotganini. Kimda qanaqa qiziq savollar? Qani okay, so Jon aka juda mayda ekan deyapti, ko'rinmayapti. Keyin o'xshashiga qoyil qoldim. Muhammad Umar, men tushunmadim nima deyotganingizga. Nimasiga o'xshashiga? Balkim ekranim kichkinadir. To'xtab turingchi. Balkim ekranimni kattaroq qilsam bo'ladimi? Bilmadim o'zi. Lekin kompyuterda o'zi ham juda ham kichkina, 14 inch. Okay, terminalga yozganingiz ko'rmayapti. Tushundim Sanjarbek, ana nimada tagiga anaqani olib tashlashim kerak esimga tushib qoldi. Yes sir, that's the problem. Mayli, keyingi safar xudo xolasa anaqa qilamiz. Yes, sorry about that. Hammada bitta shu narsa, shu tagidan o'chirishdan chiqib qolibdi. Men aytyapman, vashshi anaqa qilmabman. O'shancha men kirib ketgandan keyin nima qilib o'rgandim-da. Mayli, bo'lmasa, xudo xolasa keyingi jonli mana shunaqa working sessionslarda uchrashib qolamiz. Xudo xolasa savollaring bo'lsa mana nimaga yozaman tagiga my it edu degan kanalimizga kiring. Обязательно. Hozir men tashlab yuboraman. Va o'ylaymanki, sizlar bilan o'sha yerda ko'rishamiz. Har xil savollaring bo'lsa, men harakat qilaman javob berishga. Kelishib oldik. Laravelda davom etaveramiz. Men sizlarga sekin maydalash mana shunaqa qilib ko'rsataveraman. Juda ham oson, framework, maza qilasiz. Hamma yoq o'z joyida. Tap, pakajlar ham zo'r. Keyin migratsiya qilasiz, migration. Masalan, bu environmentdan, bu muhitdan bu boshqa muhitga productionga o'tkazganingiz va o'sha upgrade ham juda ham oson. Так что и database bilan har xillarni ishlaydi. Давайте, rебята, пока. Hammasi yaxshi, sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Bo'lmasa men hozir nimani o'chirdim. Bye.